Hello and welcome to Spanish Basics. In this module, I'll be speaking to you about travel. Now the agenda will be as follows. I'll begin with a review of auto travel, follow that with a discussion on air travel, and then speak to hotel expressions, and lastly, tourist expressions. Regarding auto travel, in which direction is the hotel? ¿En qué dirección está el hotel? The bank, el banco. The restroom, el baño. The restaurant, el restaurante. The post office, el correo. Turn to the right, hace vuelta a la derecha. To the left, a la izquierda. Go straight ahead, siga derecho. What is the speed limit? ¿Cuál es el límite de velocidad? Where is the nearest gasoline station? ¿Dónde está la gasolinera más cercana? How far is it to? ¿A qué distancia estamos de? What place is this? ¿Qué lugar es este? Is there a detour? ¿Hay un desvío? Now regarding air travel. Airport, el aeropuerto. Plane, el avión. Passport, el pasaporte. Ticket, el boleto or el billete. Ticket counter, el mostrador. Ticket agent, el o la agente. Boarding pass, la tarjeta de embarque. Arrival screen, la pantalla de llegadas. Departure screen, la pantalla de salidas. Seat number, el número del asiento. Flight number, el número del vuelo. Departure gate, la puerta de salida. Scale, la báscula. Luggage tag or stub, el talón. Passenger, el pasajero. Suitcase, la maleta. Luggage, el equipaje. To check in luggage. Facturar el equipaje. Carry-on luggage, el equipaje de mano. To board, abordar. Flight attendant, el o la asistente de vuelo. To take off, despegar. To land, aterrizar. Customs, la aduana. Baggage claim, el reclamo de equipaje. Flight delay, el vuelo demorado or el vuelo tarde. Taxi, el taxi. Now for some hotel expressions. I would like a room for two, please. Quiero una habitación para dos, por favor. May I have the key for the room, please? Por favor, dame la llave de la habitación. A table for two, please. Una mesa para dos, por favor. May I see the menu, please? ¿Me trae el menú, por favor? Check, please. La cuenta, por favor. I would like the telephone. Me gustaría llamar por teléfono. What is the charge? ¿Cuánto cuesta? Now for some tourist expressions. To take a trip, hacer un viaje. To leave on time, salir a tiempo. We have to check our baggage. Tenemos que facturar nuestro equipaje. He will land at 4 o'clock. Él va a aterrizar a las 4. Please call a taxi. Por favor, llame a un taxi. How much is the postage? ¿Cuánto cuesta el franqueo? I want a haircut. Quiero cortarme el pelo. Please send this letter. Por favor, envíe esta carta. Now we're at the end of this module. I'd like to give you a refrain or a proverb. Hay más felicidad en dar que en recibir. It's more blessed to give than to receive. I want to thank you for watching Spanish Basics. Muchas gracias. Hasta luego.